Hello everyone, welcome back to my channel. Hari ini kita akan belajar membaca teks bahasa Inggris. Saya sengaja memilih teks naratif atau teks cerita supaya kalian tidak bosan. Yuk langsung saja kita mulai. The first text entitled The Clever Judge. Once a lion, a fox, and a donkey set off for a day's hunting after agreeing that each was to have an equal share of what was caught. After a time, they were able to pull down and kill a fat buck, and a lion asked the donkey to be so good as to divide the prize. As fairly as he could, the obliging donkey cut up the buck into 3 equal parts, and then he invited the lion to take his choice. At this, the lion flew into a violent rage, sprang on the poor donkey, and killed him with a powerful blow. Then the lion told the fox to divide the meat. The fox did, but he was cunning. He put aside a big heap for a lion's share and kept only a small piece for himself. On seeing this, the lion looked very pleased. "Master Fox," he said, "this is very satisfactory. Who taught you to be so clever?" "The dead donkey has been my teacher," replied the fox. "From this foolish conduct I have learned to be wise." Hakim yang pintar. Pada suatu hari, seekor singa, seekor rubah, dan seekor keledai berangkat untuk berburu setelah mereka setuju bahwa hasil yang mereka dapatkan akan dibagi sama rata. Setelah beberapa waktu, mereka berhasil membunuh seekor rusa jantan, dan si singa meminta si keledai untuk membagi-bagi hasil buruan mereka. Seadil mungkin, si keledai tersebut membagi daging rusa menjadi 3 bagian yang sama. Lalu dia meminta si singa untuk mengambil bagiannya. Melihat hal ini, singa geram. Dia terbang ke arah keledai yang malang dan membunuhnya dengan tenaganya yang sangat kuat. Lalu si singa menyuruh si rubah untuk membagi daging itu. Si rubah melakukannya, tapi dia cerdik. Dia memberikan bagian yang paling besar kepada si singa, dan dia mengambil bagian yang kecil untuk dirinya. Melihat hal ini, si singa sangat senang. "Tuan rubah," kata dia, "ini sangat memuaskan. Siapa yang mengajari kamu sehingga menjadi sepintar ini?" "Keledai yang mati itu adalah pelajaran bagi saya," jawab si rubah. "Dari kebodohannya, saya belajar supaya menjadi lebih bijaksana." Now we go ahead to the second story. Once there lived a rich couple, Mang Dongdong and Aling Iska, who had a 12-year-old daughter named Maria. Being dutiful, obedient, and kind, Maria was loved by everyone. But shyness was one of her distinct features. She is used to lock herself in her room. Maria had a beautiful flower garden which was well known all over town. She took care of her plants tenderly and patiently, as the plants were her source of happiness and enjoyment. One day, a group of bandits raided the village and killed every man they found for money. When Mang Dongdong noticed the arrival of the bandits, fearing his daughter's safety, he decided to hide Maria in the garden. Aling Iska hid herself in the house. She trembled with fear and prayed, "Oh my God, save my daughter!" Then, suddenly the door opened and the bandits entered the house. They hit Mang Dongdong on the head and he soon fell to the ground. Aling Iska tried to escape but was also hit by them on the head. The bandits pillaged the house and took away the money and jewelry.
The bandits left the house to plunder some other village. When Mang Dongdong and Alingiska regained consciousness, they ran to the garden to look for Maria, but she was not there. They searched again and again, but Maria could not be found. Then suddenly something pricked Mang Dongdong's feet, and he saw a tiny plant closing its lips. Both Mang Dongdong and Alingiska knelt at their knees and took a closer look at the plant. After looking at the plant for a long time, they realized that the plant was their daughter, Maria. Indeed, to save her from the bandits, God transformed her into a plant. Alingiska wept uncontrollably, and to their surprise, every tear was transformed into a small flower of the new plant that they found in the garden. After that, Mang Dongdong and Alingiska tended to the plant with immense care, as they knew that in reality the plant was their child Maria. The plant was as shy as Maria, and so they named it Makahia, which is Tagalog means shyness. Pada zaman dahulu, hiduplah sepasang suami istri, Mang Dongdong dan Alingiska, yang memiliki seorang putri berusia 12 tahun. Karena penurut dan baik, Maria disayangi oleh semua orang. Tapi sifat pemalu adalah salah satu ciri khasnya. Dia suka mengunci dirinya di kamar. Maria memiliki taman bunga yang bagus, yang terkenal di seluruh desa. Dia merawat tanamannya dengan lembut dan dengan sabar, karena tanaman-tanaman tersebut menjadi sumber kebahagiaan baginya. Suatu hari, sekelompok penjahat menjarah desa mereka dan membunuh setiap pria yang mereka temukan untuk mendapatkan uang. Ketika Mang Dongdong menyadari kedatangan penjahat, dia ketakutan dengan keselamatan putrinya. Lalu dia memutuskan untuk menyembunyikan Maria di taman. Alingiska bersembunyi di dalam rumah. Dia gemetaran dan ketakutan seraya berdoa, "Oh Tuhan, selamatkan putri saya." Tiba-tiba pintu mereka terbuka dan penjahat masuk ke dalam rumah. Mereka menendang kepala Mang Dongdong dan Mang Dongdong terjatuh di tanah. Alingiska mencoba untuk menyelamatkan diri, tetapi dia juga ditendang di bagian kepala. Penjahat tersebut masuk ke dalam rumah dan mengambil semua uang dan perhiasan. Penjahat meninggalkan rumah untuk menjarah beberapa desa lain. Ketika Mang Dongdong dan Alingiska siuman, mereka berlari ke taman untuk mencari Maria, tetapi dia tidak ada di sana. Mereka mencari lagi dan lagi, tetapi Maria tidak bisa ditemukan. Lalu tiba-tiba sesuatu mengganggu kaki Mang Dongdong, dan dia melihat tanaman kecil menutup daunnya. Mang Dongdong dan Alingiska bertekuk lutut dan mendekati tanaman tersebut. Setelah mengamati tanaman tersebut beberapa lama, mereka menyadari bahwa tanaman tersebut adalah putri mereka, yaitu Maria. Untuk menyelamatkan Maria dari penjahat, Tuhan mengubahnya menjadi tanaman. Alingiska menangis tidak terkontrol, dan kagetnya, setiap air mata yang menetes dari matanya berubah menjadi bunga dari tanaman yang mereka baru temukan di taman tersebut. Sejak saat itu, Mang Dongdong dan Alingiska merawat tanaman tersebut dengan penuh kasih sayang, karena mereka mengetahui bahwa tanaman tersebut adalah anak mereka, yaitu Maria. Tanaman tersebut memiliki sifat pemalu seperti Maria, sehingga mereka menyebutnya Makahia, yang dalam bahasa Tagalog berarti pemalu. Once, a farmer owned a donkey and a lapdog. The donkey worked hard all day, hauling heavy loads. The lapdog stayed with his master all day and lived in the house with him. He did not work, but was allowed to see the master's lap. The donkey grew jealous of the lapdog. Perhaps, if I behave like the dog, like wag my tail and jump on the master will start loving me as much as he does the dog.
So the donkey decided to wait for his chance. One day, when he was left unattended, the donkey broke his halter and ran into the farmhouse kitchen. There, the farmer sat at table. The donkey rushed up to him and began wagging his tail vigorously and knocked off all the china from the table. He then started jumping around and frolicking like a little dog, and finally plunked himself down on the farmer's lap. The shocked farmer yelled for help. The farmhands came running and dragged the donkey off to his stable and gave him a beating he did not forget for the rest of his life. Pada zaman dahulu, seorang petani memiliki seekor keledai dan seekor anjing peliharaan. Keledai tersebut bekerja keras sepanjang hari untuk menarik muatan yang berat. Si anjing tinggal di rumah bersama tuannya sepanjang hari. Dia tinggal di dalam rumah dengannya. Dia tidak bekerja, tetapi dia diizinkan untuk duduk di pangkuan tuannya. Keledai menjadi iri kepada si anjing. Mungkin kalau saya bertingkah laku seperti anjing, seperti mengibas-ngibaskan ekor saya dan melompat kepada tuan saya akan mulai menyayangi saya seperti dia menyayangi anjing itu. Jadi, keledai tersebut memutuskan untuk menunggu kesempatan ini. Suatu hari, ketika si keledai tidak diawasi, dia membuka talinya dan berlari ke dapur si petani. Di sana sang petani sedang duduk. Keledai tersebut berlari ke arahnya dan mulai mengibas-ngibaskan ekornya dengan bersemangat dan menjatuhkan piring-piring yang ada di meja. Lalu dia mulai melompat dan bersendai gurau seperti anak anjing. Dan akhirnya dia menjatuhkan dirinya ke pangkuan si petani. Si petani kaget dan berteriak minta tolong. Para petani datang menolongnya dan menarik si keledai ke dalam kandang dan memberikannya pukulan yang tidak akan dia lupakan seumur hidupnya. Once upon a time, there was a beautiful place called Neverland where Peter Pan and Tinker Bell lived. Not so far from this place is the city of London where John, Wendy, and Michael Darling lived. They really loved the story of Peter. One day, Peter Pan appeared and asked the children to fly to Neverland. They were very excited to see the scenery and beauty of Neverland. Then, they were surprised to know the existence of a cruel pirate called Captain Hook. One day, Captain Hook captured Tinker Bell and forced her to show Peter Pan's place. In doing so, all Peter's friends, the Darlings, were captured and taken to the pirate ship. Captain Hook frightened the children by punning them on the plank. Suddenly, Peter Pan appeared and stopped everything. In a fierce duel, he threw Hook and all the pirates overboard. Hook was chased away by a crocodile and nobody cared to save him. The Darlings were so happy and thanked to Peter Pan. They told Peter their intention to go home. With a sprinkle of Tinker Bell's pixie dust, Captain Hook's pirate ship was sailing through the skies of Neverland, heading back to the Darlings' home in London. Pada zaman dahulu, ada sebuah tempat yang sangat bagus yang disebut Neverland, di mana Peter Pan dan Tinker Bell tinggal. Tidak jauh dari sini adalah kota London, di mana John, Wendy, dan Michael Darling tinggal. Mereka sangat menyukai cerita Peter. Suatu hari, Peter Pan muncul dan meminta anak-anak tersebut untuk terbang ke Neverland. Mereka sangat kagum dengan pemandangan dan keindahan Neverland. Lalu mereka kaget dengan keberadaan bajak laut yang sangat kejam yang disebut dengan Captain Hook. Suatu hari, Captain Hook menangkap Tinker Bell dan memaksa mereka untuk menunjukkan tempat si Peter Pan. Untuk melancarkan aksinya, dia menangkap semua teman-teman Peter dan membawanya ke kapal bajak laut.
Lalu Kapten Hook menakut-nakuti anak-anak tersebut. Tiba-tiba, Peter Pan muncul dan menghentikan semuanya. Dalam pertarungan itu, dia melempar Kapten Hook dan semua bajak laut keluar dari kapal. Hook dimakan oleh buaya dan tidak ada seorang pun yang peduli dengannya. The Darlings sangat senang dan berterima kasih kepada Peter Pan. Mereka memberitahu Peter Pan dengan keinginan mereka untuk pulang ke rumah. Dengan percikan Tinkerbell, kapal Kapten Hook berlabuh menuju rumah The Darlings di London. A merchant called Nigel was unlucky to lose a lot of money in a business deal. He decided to go abroad to do more trading and make up for his loss. Before he set out on his journey, he visited his friend Laxman and gave him a bar of silver. "Dear friend Laxman," Naidu said, "will you please keep this bar of silver for me until I come back from my travels? If I do not make a profit, I will at least have this when I return." His friend agreed and took the bar of silver, and Naidu left on his travels once. Naidu hoped that the silver worth his life in a good hand. After many months, he returned and went to Laxman's house. "Dear friend Laxman, thank you for keeping my silver bar, but please give back my bar of silver since I need it very now," he said. Laxman looked very upset. "I'm very sorry," he replied, "but your bar of silver was eaten by mice." Naidu looked at him in his grieving look, but then he shrugged his shoulders and said, "That is very bad news, but I can't blame you for what the mice have done. Such is life. Well, nothing lasts forever. Don't worry anymore, my friend. At the moment, I'm hot and dusty and want to bathe in the river. May I take your son with me to help me to carry my bathing things?" At first, Laxman could hardly believe what was said by Naidu. For the forgiveness that he got, Laxman called his son and told him to go with Naidu and carry his things. Instead of going to the river, Naidu took a taxi and drove up north to the faraway town. Just before dawn, he came back alone. He must have left the boys somewhere in the town. There was no other place Naidu was eager to visit but Laxman's house. "You're back, and where's my boy?" Laxman's voice was trembling. "A most terrible thing happened at the riverbank," he answered softly. "A house suddenly swept down and carried off your son. I could do nothing to help him." "What a liar you are! How could a hawk carry off a boy as big as my son?" Laxman said angrily. Naidu looked his friend straight in the eyes. "Well, my dear friend Laxman," he said calmly, "if mice can eat silver, then hawks can carry off boys." For a while Laxman said nothing. Then he knew that Naidu had tricked him just as he tricked Naidu. So he said, "Give me back my son, and I will give you back your bar of silver." Seorang pedagang bernama Naidu mengalami kerugian dalam bisnis, lalu dia memutuskan untuk pergi ke luar negeri untuk berdagang dan bangkit dari kegagalannya. Sebelum dia melakukan perjalanannya, dia mengunjungi temannya yang bernama Laxman dan memberikan sebatang perak kepada Laxman. "Wahai temanku Laxman, maukah kamu menyimpan perak batangan ini sampai saya kembali dari perjalanan saya? Jika saya tidak beruntung, setidaknya saya masih memiliki ini." Temannya setuju dan mengambil perak batangan tersebut. Naidu berangkat. Naidu berharap bahwa perak batangan tersebut yang sangat berharga dalam hidupnya berada pada orang yang tepat. Setelah beberapa bulan, dia kembali dan pergi ke rumah Laxman. "Wahai temanku Laxman,
Terima kasih sudah menjaga perak batangan saya. Tapi sekarang, tolong kembalikan perak batangan tersebut karena saya sangat membutuhkannya sekarang. Laksman terlihat sangat kecewa. Maaf, jawab dia. Tapi perak batangan kamu dimakan oleh tikus. Naidu melihatnya dengan pandangan yang sangat sedih. Lalu dia mengangkat bahunya dan berkata, "Itu berita buruk, tapi saya tidak bisa menyalahkan kamu dengan apa yang sudah dilakukan oleh tikus itu." Baiklah. Jangan khawatir, temanku. Sekarang saya merasa kepanasan dan merasa kotor, jadi saya ingin mandi di sungai. Bolehkah saya membawa putramu untuk membantu saya membawa barang-barang saya? Pertama-tama, Laksman tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Naidu. Tapi karena Naidu sudah memaafkannya, maka Laksman meminta putranya dan menyuruhnya pergi dengan Naidu untuk membawa barang-barang Naidu. Bukannya pergi ke sungai, Naidu memberhentikan taksi dan pergi ke arah utara kota tersebut. Sebelum sore, dia kembali sendirian. Dia pasti telah meninggalkan anak kecil itu di kota. Lalu Naidu pergi ke rumah Laksman. "Kamu kembali, di mana anak saya?" tanya Laksman dengan suara bergetar. "Hal mengerikan terjadi di sungai," jawabnya dengan lembut. "Seekor elang tiba-tiba menukik dan membawa putra kamu. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu pembohong." "Bagaimana bisa seekor elang mengangkat anak sebesar anak saya?" tanya Laksman dengan sangat marah. Naidu melihat temannya dengan pandangan yang lurus. "Baiklah temanku Laksman," kata dia dengan lembut. "Kalau tikus bisa memakan perak, lalu elang juga bisa membawa seorang anak kecil." Sejenak, Laksman tidak berkata apa-apa. Lalu dia tahu bahwa Naidu sudah menipunya sama seperti dia menipu Naidu. Lalu dia berkata, "Kembalikan putra saya, dan saya akan mengembalikan perak batangan kamu." Nasruddin and the Beggar. One day, Nasruddin was up on the roof of his house, mending a hole in the tiles. He had nearly finished, and he was pleased with his work. Suddenly, he heard a voice below call, "Hello!" When he looked down, Nasruddin saw an old man in dirty clothes standing below. "What do you want?" asked Nasruddin. "Come down and I'll tell you," called the man. Nasruddin was annoyed, but he was a polite man, so he put down his tools. Carefully, he climbed on the way down to the ground. "What do you want?" he asked when he reached the ground. "Could you spare a little money for an old beggar?" asked the old man. Nasruddin thought for a minute. Then he said, "Come with me." He began climbing the ladder again. The old man followed him all the way to the top. When they were both sitting on the roof, Nasruddin turned to the beggar. "No," he said. Nasruddin dan pengemis. Suatu hari, Nasruddin berada di atap rumahnya. Dia sedang memperbaiki atap rumahnya yang bocor. Dia hampir menyelesaikan pekerjaannya dan dia senang dengan hasilnya. Tiba-tiba, dia mendengar suara dari bawah. "Halo!" Dia melihat ke bawah. Nasruddin melihat seorang pria tua dengan pakaian kotor sedang berdiri di bawah. "Kamu mau apa?" tanya Nasruddin. "Turunlah dan saya akan memberitahu kamu," jawab si pria itu. Nasruddin agak kesal, tapi dia adalah pria yang sopan. Jadi dia meletakkan alat-alatnya. Dengan hati-hati, dia turun ke bawah. "Kamu mau apa?" tanya dia ketika dia sampai di tanah. "Maukah kamu membagi uang untuk pengemis tua seperti saya?" tanya si pria tua itu. Nasruddin berpikir sejenak. Lalu dia berkata, "Ikutlah denganku." Lalu dia menaiki tangga dan si pria tua itu mengikutinya naik ke atas. Ketika mereka berdua sampai di atap, Nasruddin menjawab si pengemis,
Tidak, jawab dia.